আসেন আমাদের ফার্স্ট আসেন আপনাদের যে অ্যাকাউন্টিং First question, what is accounting? Accounting is the process of recording financial transactions pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. অ্যাকাউন্টিংটা হইলো আপনারা ডেইলি লাইফে সব কিছু আপনারা রেকর্ড করেন, ওইটাই ইন এ বেসিক ওয়ার্ডে এটাই আপনার অ্যাকাউন্টিং। অ্যাকাউন্টিংটাকে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে প্রসেস অফ রেকর্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন। একটা অর্গানাইজেশনে অনেক ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন হয়। আপনি পারচেজ করতেছেন, এখানে একটা ট্রানজাকশন হচ্ছে, ওইটার আপনার রেকর্ড রাখা লাগে। আপনি স্যালারি দিচ্ছেন, ওইটার একটা ট্রানজাকশন হচ্ছে, ওইটারও রেকর্ড রাখা লাগবে। তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনি ব্র্যান্ড দিচ্ছেন অফিসে, ওইটারও আপনার রেকর্ড রাখা লাগবে। তো বিভিন্ন ধরনের কি আছে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন হয়ে গেল। তো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনটা যে রেকর্ড রাখবো, তো রেকর্ডের একটা প্রসেস আছে, সামারাইজিং, অ্যানালাইজিং এন্ড রিপোর্টিং দিস ট্রানজাকশন ওভারসাইট এজেন্সিস, রেগুলেটরস এন্ড ট্যাক্স কালেকশন এন্টিটিস। ওইটাকে সামারাইজ করে অ্যানালাইজ করে আমরা যে রেকর্ডটা রাখবো, ওইটাকেই আমরা কি বলে থাকি অ্যাকাউন্টিং বলি। কথায় অ্যাকাউন্টিং একটা প্রসেস, ওই প্রসেসের মধ্যে আমাদের ট্রানজাকশনগুলো সামারাইজ করব, অ্যানালাইজ করে আমরা রেকর্ড করব, এটাই আমরা কি বলতে পারি। Purpose of accounting: one of the most important aspects of practically any firm is accounting. It could be managed by a small business bookkeeper or accountant, or large firms, huge finance department with several dozen staff members. Management may make wise business decision with the aid of the reports produced by the different accounting streams, such as cost accounting and managerial accounting. Types of accounting এর পর আসতেছে, আগে purpose of accounting টা আপনাদেরকে বুঝাই দিই। তারপর আসে টাইপস অফ অ্যাকাউন্টিং। অ্যাকাউন্টিং বিভিন্ন টাইপসের হয়ে থাকে। ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, যেটা আপনাদের কোর্স, ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং আপনারা করতেছেন। এটা কিন্তু দুটো টাইপসের অ্যাকাউন্টিং মিলে কি হচ্ছে আপনারা একটা কোর্স করতেছেন। কস্ট অ্যাকাউন্টিং আছে, ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং আছে। এখন আমরা একটু ফাইন্যান্সিয়াল আর ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আলোচনা। Financial accounting also describes the produce that are utilized to product annual and interim financial statement. The balance sheet, income statement, and cash flow statement contain an accounting period by accounting summary of all the financial transactions. Most business have an outset CPA company audit their financial accounts once a year. তারপর আসেন ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং। It uses a similar amount of data to financial accounting, but it arranges and makes use of the data differently. In particular, a manager of a company can use the monthly or quarterly reports that an accountant produces in managerial accounting to inform decision regarding the day-to-day operation of the company. Many other aspects of accounting, such as forecasting, budgeting, and different financial analysis techniques, are also included in managerial accounting. This basically includes any information that could be helpful to management. এখন আসেন কস্ট অ্যাকাউন্টিং আর ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং। কস্ট অ্যাকাউন্টিং বলতে আমরা assist firms in making decision regarding cost in a similar manner to managerial accounting. In essence, cost accounting takes into account every expense associated with manufacturing a product. This data is used by accountants, managers, analysts, and company owners to establish the appropriate price of their product. While money is viewed as an economic factor in production in cost accounting, it is viewed as a measure of a company's economic performance in financial accounting. The last one, tax accounting. While financial accountant often use one set of rules to report the financial position of a company, tax accountant often use a different set of rules.
These rules are set at the federal, state or local level based on what return is being filed. Tax accountant balance compliance with reporting rules while also attempt to minimize a company's tax liability for thoughtful strategic decision making. ফাইন্যান্সিয়াল আর ম্যানেজারিয়াল কস্ট আর ট্যাক্সের মধ্যে এখন ডিফারেন্ট আপনাদেরকে বলি। এটা কিন্তু অনেকটা আপনার ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর মতো কি আমাদের কস্ট অ্যাকাউন্টিংটা সিমিলার অনেকটা, বাট ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে ওইটা আপনার বিভিন্ন ডিফারেন্ট রুলসের মাধ্যমে ওরা কি করে মানে অ্যাপ্লিকেবলের মাধ্যমে ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিংটা করা হয়ে থাকে। ব্রিফলি আপনাদেরকে বলতেছি আমি। এখন আসেন ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং। ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং আপনার দুই ধরনের, ইন্টারনাল ইউজার অ্যান্ড এক্সটার্নাল ইউজার। ইন্টারনাল ইউজার্স হলো ওনার্স অ্যান্ড ম্যানেজার্স who are involved in both long-term strategic planning and day-to-day operation of the company are considered external users. They are the ones who make choice like whether to acquire or lease equipment or to hold on to outdated machinery and keep fixing it. Additionally, they choose which goods or services to manufacture and how much of each to offer. They determine the pricing to charge client and inquire about the cost of manufacturing a product. External users of accounting information fall into 5 groups. Each has different interest in the company and wants answer to unique question. The groups and some of their possible questions are: prospective and current board members or investor. Has the company earned satisfactory income on its total investment? Should an investment be made in this company? Should the present investment be increased, decreased, or retained at the same level? Can the company install costly pollution control equipment and still be profitable? Creditors and lenders. Should a loan be granted to the company? Will the company be able to pay its debt as they become due? Employee and their unions. Does the company have the ability to pay increased wages? Is the company financially able to provide long-term employment for its workforce or customers? Does the company offer useful products at fair prices? Will the company survive long enough to honor its product warranties? General public. Is the company providing useful products and gainful employment for citizens without causing serious environmental problems? আসেন এখন আলোচনা করি আমি এক্সটার্নালটা নিয়ে। অ্যাকুরেট ট্রানজ্যাকশন অ্যাকাউন্টিং এর অবজেক্টিভগুলোর মধ্যে আছে অ্যাকুরেট ট্রানজ্যাকশন রেকর্ড, অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি ট্র্যাকিং, business decision guidance, compliance with legal regulations, control over fraud and risk, financial budgeting and planning, management of cash flow, measures of performance, tax preparation and filing, understanding of financial health. Accurate transaction record বলতে অ্যাকাউন্টিং এর অবজেক্টিভে আপনি যে ট্রানজ্যাকশনটা করতেছেন ওটার রেকর্ড যাতে অ্যাকুরেট থাকে। রেকর্ড আপনি মনে করেন সাপোজ আপনি 10 টাকার আজকে এক্সপেন্স করছেন, যাতে রেকর্ডে ওই 10 টাকাটাই আসে, যাতে এখানে 12 টাকা না। অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি ট্র্যাকিং, যে কোনো কোম্পানির অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি বলতে থাকে মানে আপনার সম্পদ আর দায়, ঋণ কতটুকু আছে আর আপনার অ্যাসেট কতটুকু আছে, ওগুলার ট্র্যাকিংটা ঠিক মতো আছে কিনা, আপনার যে বিজনেসের যে গাইডেন্সটা দিচ্ছে যারা বিজনেস ডিসিশন গাইডেন্স ওটা ঠিক মতো আর ভালো মতো হচ্ছে কিনা, ওইটাও কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের অবজেক্টিভ। কমপ্লায়েন্স উইথ লিগ্যাল রেগুলেশন, বিভিন্ন ধরনের আমাদের রুলস রেগুলেশন থাকে কান্ট্রি, এটা করা লিগ্যাল, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে, এই প্রোডাক্টের আপনার আইএসও মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে, তারপর বিএসটিআই থেকে অনুমোদন আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কী থাকে রুলস রেগুলেশন থাকে, ওগুলা কি মানা হচ্ছে নাকি। তো কন্ট্রোল ওভার ফ্রড অ্যান্ড রিস্ক, ঠিক আছে, আমরা মানে বিভিন্ন ফ্রডনেস আর রিস্ক থেকে আমার কোম্পানি ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর ফাইন্যান্সিয়াল বাজেটিং অ্যান্ড প্ল্যানিং, এটা নিয়ে তো আপনাদেরকে আগেই বলছি, বাজেটিং অ্যান্ড প্ল্যানিং নিয়ে সেম। আর ম্যানেজমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, মেজার্স অফ পারফরমেন্স,
আমার প্রোডাক্টের পারফরমেন্সটা মার্কেটে কীরকম হচ্ছে, খারাপ নাকি ভালো, ওটার মেজারমেন্ট করা। ট্যাক্স প্রিপারেশন অ্যান্ড ফিলিং, এটা তো আপনারা বুঝেনি। ট্যাক্স প্রিপারেশন আর ফিলিং, কোম্পানির ট্যাক্সটা ভালো মতো প্রিপারেশন হচ্ছে নাকি, গভর্নমেন্ট থেকে যে ট্যাক্সটা ইম্পোজ করা হয়েছে ওইটা কি ঠিকঠাক মতো আমরা পেমেন্ট করতেছি কিনা। আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফিনান্সিয়াল হেলথ, আর আমার ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থাটা কীরকম আছে ওটা বুঝা আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের অবজেক্টিভ। এখন আসেন গ্যাপ। গ্যাপটা হইল a unified set of accounting rules, standards and procedures published by the Financial Accounting Standard Board (FASB) is known as Generally Accepted Accounting Principle or GAAP. GAAP এর full form হলো General Accepted Accounting Principle. In the US, public firms are required to have their accountant prepare their financial statement in accordance with GAAP. সেটা হলো ইউএসএতে আপনার বিভিন্ন পাবলিক ফার্মে মানে যেসব ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পাবলিশ করে তারা, ওইটা গ্যাপের কিছু রুলস রেগুলেশন দেওয়া আছে, ফর্মেট দেওয়া থাকে, ওই অনুযায়ী ওদেরকে পাবলিশ করতে হয়। ওইটার বাইরে গিয়ে তারা কি করতে পারে না, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলো পাবলিশ করতে পারে। আসি পড়ি আমরা, ওয়াই ইজ গ্যাপ ইম্পর্টেন্ট? ইন অর্ডার টু প্রিজার্ভ কনফিডেন্স ইন দ্য ফিনান্সিয়াল মার্কেট, gap is crucial. Investor would be less inclined to believe the integrity of the information corporation offered to them if gap hadn't been in place. We could witness fewer transactions in the absence of that trust, which might result in greater transaction cost and a weaker economy. By facilitating apples to apples comparison between firms, GAAP also aids in the analysis of companies by investors. GAAP কিন্তু আপনার ইনভেস্টরের মতো কোম্পানি কি করে অ্যানালাইসিস করে থাকে। ইনভেস্টররা যখন একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে আসবে, ওরাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করে থাকে, আমি ইনভেস্ট করাটা কি ওয়াইজ ডিসিশন নাকি ব্যাড ডিসিশন। গ্যাপও ওই কাজগুলো করে থাকে। এখন আসেন অ্যাকাউন্টিং সাইকেল। আমরা কভার আপ করবো আরও অ্যাকাউন্টিং সাইকেল অ্যান্ড ওয়ার্কস, স্টেপস অফ অ্যাকাউন্টিং সাইকেল। Why is accounting cycle important? বেশি নাই, তিনটা টপিক আছে আপনাদের। অ্যাকাউন্টিং সাইকেল, অ্যাকাউন্টিং সাইকেলটা কি? The process of finding, analyzing and recording a company's accounting event is known as the accounting cycle. The procedure follows a regular sequence of 8 steps that starts when a transaction happens and finish when it's included in the financial statement and its books are closed. Accounting cycle-টা বলতে আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ের যে ইভেন্টটা অকার হবে ওইটা খুঁজে অ্যানালাইজ করে আর রেকর্ডিং করা পর্যন্ত যে ইভেন্টগুলো হয় ওইটাকে আমরা এক কথায় অ্যাকাউন্টিং সাইকেল বলে থাকি। অ্যাকাউন্টিং সাইকেলের 8টা স্টেপ রয়েছে, আছে 8টা স্টেপের প্রথম থেকে শুরু করে শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরোটাকে অ্যাকাউন্টিং সাইকেল বলে থাকি। এখন আসেন এটা কেমনে কাজ করে একটু দেখি। দ্য rigorous set of guidelines known as the accounting cycle can aid in ensuring the precision and consistency of financial accounting. Mathematical mistakes have decreased in part because of computerized accounting system and standardized accounting cycle procedure. The accounting cycle is now mostly automated by software which reduce human labor and processing mistakes that come with manual labor. একটা টাইমে এগুলো আপনার কী করতো, আমরা ম্যানুয়ালি ইনপুট করতাম, ম্যানুয়ালি হাতে রেকর্ড করে রাখতাম, কিন্তু এখন বিভিন্ন সফটওয়্যার চলে আসার কারণে অ্যাকাউন্টিংয়ের এখন আর কষ্ট করে মানুষের অ্যাকাউন্টিং সাইকেলগুলো কী করতে হয়, ম্যানুয়ালি ইনপুট করতে হয় না। বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি এখন কী করে থাকে, ইনপুট দিয়ে থাকে। এখন আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের স্টেপগুলো আমরা পড়ি। 8টা স্টেপ আছে। আইডেন্টিফাই ট্রানজ্যাকশন, রেকর্ড ট্রানজ্যাকশন ইন এ জার্নাল, পোস্টিং অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স,
ওয়ার্কশিট, অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রিজ, ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ক্লোজিং বুকস। 8টা স্টেপ আমরা বললাম। Identify transaction. An organization begins its accounting cycle with the identification of those transactions that compromise a bookkeeping event. This could be a sale, refund, payment to a vendor, and so on. Record transaction in a journal. Next count the recording of transaction using journal entries. The entries are based on the receipt of an invoice, recognition for a sale, or completion of other economic events. Posting. Once a transaction is recorded as a journal entry, it should post to an account in the general ledger. The general ledger provides a breakdown of all accounting activities by account. Unadjusted trial balance. After the company posts journal entries to individual general ledger accounts, an adjusted trial balance is prepared. The trial balance ensures that total debts equal total credits in the financial record. Worksheet. The 5th step is to create and analyze a worksheet of debts and credits to identify necessary adjusting entries. If there are discrepancies, adjusting journal entries. At the end of the period, adjusting entries are made. This results from correction made on the worksheet and the passage of time. For example, an adjusting entry may involve interest revenue that has been earned over time. Financial statement are closing books are 2টা step আছে। Financial statement বলতে upon the posting of adjusting entries, a company prepares an adjusted trial balance followed by the actual formal financial statement. And closing books, an entity finalizes temporary accounting, revenues and expenses at the end of the period using closing entries. These closing entries include transferring net income to retained earning. Finally, a company prepares the post-closing trial balance to ensure debits and credits match and the cycle can begin any. Closing books এর মাধ্যমে আমরা অ্যাকাউন্টিং সাইকেলটা কি করে ক্লোজ করে থাকি। শুরু করি আমরা আইডেন্টিফাইড ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে আর ক্লোজ করি ক্লোজিং ব্যালেন্সের মাধ্যমে। তারপর আছে why is the accounting cycle important, তারপর আপনাদের স্লাইড শেষ। It's crucial to it can guarantee that the financial transactions that take place over the course of an accounting period are appropriately and accurately documented and reported. This may guarantee that companies are in compliance with federal requirement and provide them a clear picture of their financial health. এক কথায় অ্যাকাউন্টিং সাইকেল এই কারণেই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো উইদাউট অ্যাকাউন্টিং সাইকেল কোনো ধরনের ট্রানজাকশন আপনারা কি করতে পারবেন, ক্রিয়েট করতে পারবেন। এখন যদি আমার ক্লোজিং আমার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা না থাকে, আমি আমার ক্লোজিং কমপ্লিট করতে পারবো না। আপনাদেরকে তো প্রথম থেকেই একটা রিলেটেড থাকে, যেমন আইডেন্টিফাইড ট্রানজাকশন যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে ট্রানজাকশনটা জার্নালে রেকর্ড করতে পারবেন। এখন আগে আপনাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই তো ট্রানজাকশনটা করতে হবে, তো রেকর্ড তারপর জার্নালে রেকর্ড করতে পারবেন। এখন যদি মনে করেন সাপোজ আপনার ট্রানজাকশন আইডেন্টিফাই হয় নাই, আপনি পোস্টিং কেমনে দিবেন? পোস্টিং দিতে হবে আপনাকে কোথেকে? জার্নাল থেকে। তো জার্নালের জন্য আমার লাগবে আইডেন্টিফাই ট্রানজাকশন। আর পোস্টিং দেওয়ার পর যে এররটা যদি আপনি ঠিক না করেন, অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রিসটা আপনি করতে পারবেন না ঠিকঠাক মতো, ওয়ার্কশিট আপনি ঠিকঠাক মতো করতে পারবেন না। তো ওয়ার্কশিট আর জার্নাল এন্ট্রিস ঠিকঠাক মতো করার জন্য তো আপনাকে পোস্টিংটা ঠিক মতো দিতে হবে। এইখানে পুরোটা সাইকেলটা একটার সাথে একটা রিলেটেড। ট্রানজাকশন আইডেন্টিফাই করতে পারলে জার্নাল রেকর্ড করতে পারবেন, জার্নাল রেকর্ড করতে পারলে পোস্টিং দিতে পারবেন, পোস্টিং দিতে পারলে আপনার ভুল ত্রুটি হয়ে আনঅ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক করবেন। আর ওয়ার্কশিট আসবে, ওয়ার্কশিটের পর জার্নাল এন্ট্রিস অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রিসটা আসবে, ওইটার পর আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে পারবেন। তো এখন মনে করেন ওয়ার্কশিট ছাড়াও আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হবে না,
আর ক্লোজিং বুকসটা তো সবার শেষে আপনি বুকসটা ক্লোজিং করবেন। তো এগুলাই হলো আমাদের কন্টিং সাইকেলের ইম্পর্টেন্স। আপনাদের জন্য এটাই ফার্স্ট চ্যাপ্টার। নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা হালকা ব্রিফলি আলোচনা করব বিভিন্ন ট্রানজ্যাকশন আর এগুলো নিয়ে। তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা অ্যাকাউন্টিং এর যেটা গভর্নমেন্ট রুল এই রুল প্লাস ওগুলোর মাধ্যমে আপনাদের ম্যাথ পার্ট করতে আমরা ইনশাআল্লাহ চলে যাব।